Yes, screen is visible. Yes, screen is visible or not? Can anyone please tell me? Yes or no? My voice is audible or not? Yes. Yes, sir. Okay. Uh, in the last class, we are discussing about the classification of signals. The classification of signals. Mainly, the signals are classified into four types. One is a deterministic signal and random signals, deterministic signal and non-deterministic signals. And the next one is a periodic and aperiodic signals, and even and odd signals, and energy and power signals. Can anyone tell me what is a deterministic signal and random signal? And any these definitions? Please, can anyone tell me? Anyone? Deterministic and random, or periodic and aperiodic, even and odd, energy and power signals. Yes. Can anyone? What is the deterministic signal? What is the deterministic signals and what is the non-deterministic signals? Then the signal is called as a periodic and aperiodic, and even and odd, energy and power. Please. A signal it represents mathematical form. It's called determinant signal. Okay, very good. Oh, oh, if you cannot discuss determine with a mathematical equation, then the signal is called as a non-deterministic. Next, can anyone tell me the periodic and aperiodic signals? Yes, can anyone tell me what is a periodic signal and non-periodic signals or aperiodic signals? Then the signal is called as a periodic and non-periodic signal. Yes, anyone? Here the signal should be repeated after a repeated version of some time. Means after some time the signal should be repeated. Then the signal is called as a periodic signals, and that periodic signals must satisfy the condition x of t equal to x of t plus t naught. After capital T naught, the signal should be repeated. Then the signal is called as a periodic signals. The examples are the periodic signals are the sinusoidal and cosine wave. That should be a periodic signals. And the signal, the whatever the condition is there, this condition is not satisfied, then the signal is called as a aperiodic signal. Signal repetition కనుక వచ్చిందనుకోండి, then the signal is called as a periodic signal. Signal లో కనుక repetitions కనుక లేకుంటే, then the signal is called as a non-periodic signal. And the third one is the even and odd signal. The signal should be even, which satisfy the x of t equal to x of minus t. X of t equal to x of minus t, then the signal is called as a even signal. If x of t equal to x of minus t, then the signal is called as a even signal. If x of t equal to minus x of minus t, then the signal is called as a odd function. Means whatever the positive side, whatever the time periods are there, whatever the amplitude is there, negative time periods also the same amplitude should come. Then only the signal should be called as an even function. x of 2 దగ్గర ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో, x of 2 దగ్గర ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో, x of minus 2 దగ్గర కూడా సేమ్ వాల్యూ, x of minus 2 దగ్గర కూడా సేమ్ వాల్యూ. If x of
phi, whatever the value is there at x of phi, the same value should be there at x of minus phi also. Then the signal is called as even. The example of this even function is cos theta. Cos of minus theta is also cos theta. Means whatever the negative angles also we can substitute, then we can get the same value. Means cos 90 same as the cos of minus 90. Cos 180, cos of minus 180. These all are should be the same. Then the signal we can call it as even. And odd functions must be the x of t equal to minus x of minus. Whatever the value is there, that negative value should come. If x of 2 దగ్గర అయితే value ఉందో, x of 2 దగ్గర this way amplitude should be the same, but the sign should be the different. The sign should be the different. Then the signal is called as the odd function. The example of the odd function is the sin theta. The example of the odd function is the sin theta. Why? Because sin of minus theta equal to minus sin theta. Sin of minus theta equal to minus sin theta. And that is the example of the odd function. Examples of the odd function. This is a even function and odd function. In the last class, we have discussed about the what is the even part and what is the odd part. Even part and odd part let us find out the of a signal by using these two equations. If we can find out what is the even part and what is the odd part, we should find by using this equation. We should know what is the input signal g of t. Then we can find out what is the g of minus t also. Then we can add these two and divided by 2. We can get the even. If we should find the odd part of a signal, means g of t minus g of minus t by 2. If the signal should be the even signal, the signal should be the even signal, odd part must be the 0. Odd part must be the 0. If the signal should be the odd function, the even part must be the 0. Even part must be the, this is the one condition. By using these two equations, also we should find the signal should be the even or odd. That is also we can find by using these two equations also. The next one is a energy and power signal. The signal should be the energy signal and signal should be the power signal. First, we should calculate what is the energy of a signal and what is the power of the signal, average power of the signal. That's why we should find the energy of a signal by using this equation. Energy of a signal by using this equation, Ex equal to minus infinity plus infinity x of t square d. Means x of t is our signal. If we should find the magnitude of this signal with respect to minus infinity plus infinity, that is the energy of a signal. Energy of a signal, and the average power also we should find by using this equation. If any signal, we should find the energy signal, energy of a signal and power of a signal. After finding this energy of a signal and power of a signal, then we should know the signal should be the energy signal or the signal should be the power signal. If the signal should be the energy signal, the energy of a signal must be the finite value and average power should be the 0. If energy should be the finite value and average power should be the equal to 0, then the signal is called as the energy signal. Next, the power signal, we should find the average signal power. That signal power should be the finite value. Whatever the energy of a signal should be the infinite. Then the signal is called as a power signal. The signal is called as a power signal. The energy signal and power signals మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంటే in your 5th unit where we can study the convolution and correlation. In these topics, we should use these energy signals and power signals. Energy signals and power signals. Same functions we should find in the discrete form also. Discrete form లో ఏముంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ బదులు సమ్మేషన్ వాల్యూస్. ఇంటిగ్రేషన్ బదులు సమ్మేషన్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా. కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి వీ షుడ్ ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్. ఇఫ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్ వచ్చింది అనుకోండి వీ కెన్ డూ ద సమ్మేషన్స్.
గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ వచ్చిందంటే ఇంటిగ్రేషన్, discrete time signals వచ్చిందంటే summation. Okay, and here one example is the x of t equal to e power minus 2t into u of t, x of t equal to minus 2t into u of t. If this signal as a power signal or energy signal, that we should find. If these signals is a power signal or energy signal, we should find. If x of t equal to e power minus 2t into u of t అంటే మనకి ఇక్కడ లిమిట్స్ ఇవ్వలేడు, కానీ ఒక హింట్ ఇచ్చాడు సిగ్నల్. దిస్ u of t, what is u of t? Can anyone tell me what is u of t? What is the limits of this u of t? Please, can anyone? What is u of t? Unit step signal. No. What is the equation of that unit step function? Please, can anyone? That's a unit step function only. Now, what are the limits of this unit step function, and what is the unit step function? Please. The u of t equal to 1 for T greater than or equal to 0. okay, t equal to 0, u of t equal to 0 for t less than 0. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి based upon that u of t, we should have the limits. ఎందుకు లిమిట్స్ అంటే u of t అనే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. మీన్స్ e to the power of minus 2t into 1 ఎప్పుడు t గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. u of t అనేది 0 అవుతుంది. ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? t less than 0. కాబట్టి e power minus 2t into 1 for t greater than or equal to 0. This total value should be the 0 for t less than 0. అంటే ఇప్పుడు నాకు లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు? 0 to infinity limits. 0 to infinity is the limits. The function should be the x of t equal to e to the power of minus 2t minus 2t. ఇట్లా మనకి ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్ మనకి ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఈ విధంగా యూజ్ అవుతాయి. మనకి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఇచ్చి అందులో కనుక లిమిట్స్ కనుక ఇవ్వనప్పుడు based upon that elementary signals, we should find out what is the limits. This is the upper value and lower limit. Okay. Now here t is greater than or equal to 0, and ఇక్కడ మనం 0 to infinity అని రాసుకోవచ్చు, some value అయినా రాసుకోవచ్చు. But we have the function, energy of a signal minus t2 plus t x of t square dt, x of t square dt. But negative value should not entertained here. That's why we have to write the 0 to t. 0 to t e to the power of minus 2t whole square. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మాల్ స్క్వేర్ e power minus 2t. Then e power 4t limits as 0 to t equal to e to the power of minus 4t by 4, 0 to t. Power of minus 4t, 0 to t. Now, now we should write e to the power of minus 4t capital T by 4 minus e to the power of 0 by minus 4. ఈ మైనస్ 4 మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది. కాబట్టి 1 by 4 మైనస్ e to the power of minus 4t by 4 minus 4t by 4. లేదు అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడే 0 to infinity కూడా రాసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా రాయాలంటే ఎందుకంటే t లిమిట్స్ 0 to infinity కూడా డైరెక్ట్ రాసాం అనుకోండి, ఇక్కడే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 by 4 వస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ఫినిటీ అన్నాం అనుకోండి, ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ షుడ్ బి 0. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ షుడ్ బి 0. ఎట్లా 0 అవుతుంది చెప్పండి? ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 1 by e to the power of infinity అవుతుంది. 1 by infinity should be the equal to 0. That's why here same thing we should apply the when t tends to infinity. ఎందుకంటే 0 to infinity అన్నాం కదా, t tends to infinity, we should substitute. There we can get the 1 by 4. Energy of a signal we should get 1 by 4. Energy of a signal we should get 1 by 4. And average power ఇదే ఈక్వేషన్ కి 1 by 2t at
t tends to infinity అన్నాం కాబట్టి the same function 1 by 2t where t tends to infinity. If you substitute the t tends to infinity, here 1 by infinity, here also infinity, there here power of a signal, the limit t tends to infinity 1 by 2t minus t2 plus t x of t square dt. This x of t square dt value ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది 1 by 4 minus e to the power of minus 4t by 4. ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ 0 to infinity వాల్యూ కూడా రాసి చేయొచ్చు. 1 by 2t 1 by 4 minus e to the power of minus 4t by 4. Now we should substitute the t tends to infinity. This 1 by infinity should be the 0. That's why the total value should be equal to 0. Power equal to 0, energy equal to finite వచ్చిందంటే then the signal is called as an energy signal. Energy వచ్చేసి infinity వచ్చి power should be the finite అయింది అనుకోండి, then the signal should be the power signal. Okay, from this problem we know that the given signal should be the energy signal. Signal should be the energy signal. Given signal should be the energy signal. Now the next part of our subject is the signals and systems. In this first unit only, the definitions of the signals and systems are there, but what are the system based on the systems problem and systems topic. The unit 3 we should learn about what is the systems and how to calculate the system equation. That will be learned in the unit 3. But what is the system and definition of the system and classification of the system should be there in the first unit only. And one more thing, up to now whatever we are discussing about the signals, discussed about the signals, deterministic and non-deterministic, periodic and aperiodic, even and odd, and next one is the energy and power signal. In the external exams, they given one signal. For example, they given one signal, then show that the signal should be the energy or power, or even or odd signal, or deterministic and non-deterministic signal, and periodic and aperiodic. If yes or no, we should find. For example, here we should write e to the power of minus 2t signal is there. This signal, there is no any repetitions are there. Then e power minus 2t signal, then the signal we can call as a non-periodic signal, as well as the signal mathematically represented. Then the signal is a deterministic signal, as well as the non-periodic signal. And if you substitute the minus t, we cannot get the same value. That's why this signal is a odd signal. The signal is a odd signal. బట్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు. ఒక ఈక్వేషన్, ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చేసి దిస్ సిగ్నల్ డిటర్మినిస్టిక్ ఆర్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఆర్ ర్యాండమ్ ఆర్ పీరియాడిక్ అండ్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ అండ్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్. ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి if you choose any signal, then you should find whether the signal is a deterministic and non-deterministic, periodic and aperiodic, and even and odd. And next one is the energy and power. ఇవన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏదైనా ఈక్వేషన్స్ అడిగినప్పుడు. ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో మనకు యూనిట్ 1 నుంచి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. The next one is what is the system and classification of that system. Now, the general definition, what is a system? Can anyone tell me what is a system?
The system means which performs some operation and produce the some output. This is the basic definition of the system. Here it performs some operations and produce some output. Here also in this system in our subject we have to process or we should operation we should perform some operations on the signal and then produce some output. That output is also in the form of signals. Whatever the input and whatever the operations we have to perform in the form all whatever the operation is there, that operations we can perform on the signals. ఇక్కడ మనం సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనం డిజైన్ చేసే సిస్టమ్ కూడా కెన్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్. But whatever that operations are there, that operation should be performed on the signals only and produce the output signal. Produce the output signal that is called as a system. Here, one more definition is that the system is combination of elements. That combination of elements that can manipulate one or more input signal to produce some output. Produce some output. But మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ perform some operation or it process. Process means changing some characteristics, means it will perform some operation. Perform some operations and produce the output. Produce the output. This is a system. The system. And here some types of the systems are there. If we can perform the continuous time signals, then the systems are so continuous time output also. If discrete time means the output is also in discrete time format only. Okay, based upon that systems we have the different classification is there. Different types of the systems are there. The first one is the causal and non-causal, or causal and anti-causal, and linear and non-linear, and next one is a time variant and time invariant system, stable and unstable system, and static and dynamic systems, invertible and inverse system. These are the different types of the systems. Based upon these systems also we can have one some questions we should get in the external exams also, whether the systems are causal or non-causal, linear and non-linear, time variant and time invariant, stable and unstable, static and dynamic, invertible and inverse system. The first one is a causal or non-causal system. The causal system is the system output. The system output it is depends only the present values and past values. Present values and past values. Then the system is called as a causal system. What is the present value and what is the past value and what is the future? Here in the time period we should have the if x of t is there, if x of t plus 2 is there, if the t plus 2 means then this that value should be the future value. మనకి ఇక్కడ ప్లస్లు కనుక వచ్చినాయి అనుకోండి, టైం దగ్గర సిగ్నల్ దగ్గర కాదు, ఓన్లీ టైం పీరియడ్స్ దగ్గర మాత్రమే ప్లస్ వాల్యూ ప్లస్ ఉంది, సమ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, దట్ షుడ్ బి ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ. మైనస్ ఉంది, సమ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, దట్ షుడ్ బి ద పాస్ట్ వాల్యూ. అండ్ ఓన్లీ ఎన్లు కానీ టీలు కానీ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఎందుకు ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here the equation is that if n should be equal to 0 substitution, n equal to ఎంత substitution 0 substitution, here n should be the 0 అంటే x of 0 y of 0 అన్నాము కాబట్టి x of 0 కూడా. కానీ ఇక్కడ x of 0 substitution n should be the 0 substitution ఏమొచ్చింది, x of -1 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాకు పాస్ట్ వాల్యూ కూడా తెలియాలి. పాస్ట్ వాల్యూ కూడా తెలియాలి. Past value కూడా తెలియాలి. Then only we should find this what is the past value and what is the present value. This signal, this system we can call as a causal system. The system output depends on the present values and past value. Present values and past value. Then the system is called as a causal system. ఇలా కాకుండా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, then the signal is called as a system is called as a non-causal.
uh, if the signal should be the system should be the causal system means if the output of the system should be depends only the present and past values of the input, then the system is called as a causal system. What is the present value and what is the past value and what is the future value? Means ఇప్పుడు నేను n is equal to 0 సబ్సిడీ వేస్తే n equal to 0 సబ్సిడీ వేస్తే the functions -1 లో కానీ -2 లో కానీ ఉన్నాయనుకోండి, then that values are the past values. లెస్లలో కనుక ఉందనుకోండి, that value is the future. That value is the future values. Here, for example, anti-causal system, the present value is the present value of the output. What is the present value of the output depends on the only the future values. Only the future values. Future values. Then this system is called as a non-causal system or anti-causal system. Now here two examples are based upon these examples. Here y of n is equal to x of n minus x of n minus 1 కనుక వచ్చింది అనుకోండి, here the system output is depends on the past values of the input. కాబట్టి సిస్టమ్ మనం ఏమనొచ్చు, కాజల్ సిస్టమ్ అనొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద కాజల్ సిస్టమ్? ప్రజెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ పాస్ట్ వాల్యూస్, ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అండ్ ఆర్ పాస్ట్ వాల్యూస్. ద సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ కాజల్ సిస్టమ్. నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ వచ్చిందంటే దాంట్లో ఒక ఫ్యూచర్ వాల్యూ కనుక వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ ఒక ఫ్యూచర్ వాల్యూ వచ్చినా కూడా నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? Yes, any doubts? And next, linear and non-linear systems. Linear and non-linear systems, or the linear system and non-linear system. If the system is said to be linear, it will be satisfied the superposition principle, not superposition theorem. Superposition theorem అన్నామంటే మీకు నెట్వర్క్స్ లో ఉన్న సూపర్పోజిషన్ థియరం వస్తుంది. There also same equation only. Here, the system is said to be the linear that satisfies the superposition principle. If the system is said to be the non-linear system, it does not satisfy the superposition principle. Now, what is the superposition principle and how it will be solved? Now, you should know. Here, whatever the given system is there, whatever the given system equation, we should write the system equation in two terms. What is a y1 of t and next one is a y2 of y1 of t and y2 of t in terms of x1 and xt. x1 and xt. Then that equation should satisfy these principles. Means individual system equation must be equal to the combinedly system equation. Combinedly the system equation, the x1 of t and x2 of t. అంటే నేను ఇండివిజువల్ చేసి యాడ్ చేసిన, కంబైన్ గా ఇన్పుట్ ని కంబైన్ చేసి నేను ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా నాకు అవుట్పుట్ 2 మస్ట్ బి ద ఈక్వల్. LHS ఈక్వల్ టు RHS రావాలి. The signal system is a y1 and y2 in terms of x1 and x2. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ పర్ఫామ్ చేసి ఇండివిజువల్ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టీ ప్లేస్లలో వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ ఆ ఫంక్షన్ ప్లేస్లలో ఏం చేస్తున్నానంటే a1 x1 ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 x2 ఆఫ్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా నాకు సేమ్ రావు. అట్లా వస్తుందా రాలేదు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. హియర్ ద ఫంక్షన్ y ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ఆఫ్ t. నౌ మనం y1 y2 రాయాలి. y1 of t equal to x1 square of t, y2 of t equal to x2 square. Now RHS equal to a1 y1 of t plus a2 y2 of t కాబట్టి here we can write as a1 x1 square plus a2 x square. Now LHS చేయాలి కాబట్టి
a1 x1 of t plus a2 x2 of t ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ x of t ప్లేస్ లో we should substitute the a1 x1 of t plus a2 x2 of t. Then we can get a1 x1 of t plus a2 x2 of t whole square. There we can get a1 square x1 square x square. Now this y3 of t is not equal to y3 dash of t. If y3 of t equal to y3 dash of t means then the system is called as a linear. If this system is a non-linear system. అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్ లో a1 x of t plus a2 x2 of t సబ్స్టిట్యూట్. అప్పుడు మనం టూ ఈక్వేషన్స్ కూడా సేమ్ వచ్చినాయి అనుకోండి then the system is called as a linear system. Otherwise the system should be the non-linear. The system should be the non-linear. వీటన్నిటిపైన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని అయిన తర్వాత we should do the problems also based upon this linear, non-linear, all other things also. And from for the next class we have to discuss about the time invariant and time variant systems. Up to now whatever we are discuss linear and non-linear system and causal and non-causal system. If you have any doubts you can ask me. If you have any doubts you can ask me. Sir, explain problem also. Sir. No? Problem also, sir. Problem, huh? This problem? Yes, sir. Okay. Here we should find whether the signal should be the linear and non-linear means we should find the what is the superposition principle. Superposition principle ఏం చెప్తుంది here function of a1 x1 of t plus a2 x2 of t equal to a1 y1 of t plus a2 y2 of t. Means whatever the given signal is there in that given signal we should write as a y1 function and y2 function or it is RHS. If LHS side, wherever the x of t is there, in that x of t places, we should substitute the a1 x1 of t plus a2 x2 of t. Then that should also equal to this value. Whether these two equations are same or not, we can. If these two equations are these two terms LHS and RHS are equal, then the system is called as a linear. Otherwise, the system is called as a non. Now, what is the process to find the linear and non-linear system? What is the procedure to find the linear and non-linear system? That is the example is there y of t equal to x square of t is the system function. Now, whether this system is a linear or non-linear, we should find. And the first process in the here in this one y1 of t and y2 of t is there. What is the y1 of t? Function of x1 of t. Wherever x of t is there, then we should substitute the x1 of t. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే x1 x ఉంటుందో అక్కడ x1 సబ్స్టిట్యూట్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే x ఉంటుందో x of t ఉంటుందో at that place we should substitute the x2 of t. Then function of x1 of t is the x1 square. Function of x2 t equal to x2 square. Now here what is the RHS side? a1 y1 of t plus a2 y2 of t. Now here a1 y1 of t plus a2 y2 of t. Here a1 into x1 square, a2 into x2 square. This is RHS. Now what is the LHS side? LHS side, what is the function is there? LHS side function of a1 x1 of t plus a2 x2 of t. Wherever x of t is there, that x of t instead of that x of t place, we should substitute the a1 x1 of t plus a2 x2 of t. Then a1 x of t plus a2 x of t wholes. Then here x square is there. That's why x of t plus a substitution a1 x1 of t plus a2 x2 of t substitution that square undi kabatti we should substitute the square.
ఇఫ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ కాకుండా ఏదైనా వాల్యూ ఉంది అనుకోండి 3 into x of t ఉంది అనుకోండి అప్పుడు స్క్వేర్ రాదు ఓన్లీ 3 వస్తుంది. ఓకే దేర్ వి షుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ దెన్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫార్ములా ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ కావాలి. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రాలేదు కాబట్టి దర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్డ్ కాబట్టి then the system should be the non-linear system. System should be the non-linear system. Okay na ma? Yes, sir. Okay. లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ అన్నారంటే మీరు చేసే ప్రాసెస్ ఇది. ఫస్ట్ y1 ఆఫ్ టీ రాస్తాం, y2 ఆఫ్ టీ రాస్తాము. నెక్స్ట్ ఇది y3 అని మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోండి, లేదంటే ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ యాజ్ y3 డాష్. ఈ రెండు కంపల్సరీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ రెండు ఈక్వల్ కనుక వచ్చినాయి అంటేనే the system is a linear and non-linear. Okay, linear లేకపోతే non-linear find out. Okay, right amma, if you have any doubts you can ask me. Tomorrow we should discuss other problems. Amma here మీరు images పంపండి. మీరు ఇమేజెస్ పంపండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసారమ్మా? వాట్సాప్ పెట్టండి. Okay, I will end the meeting.